people used to call me an owl. তারপরে আগলি ডাকলিং, তারপরে হচ্ছে সেতি দিদি, মানে আমাকে ডিফারেন্ট টাইপের সমস্ত নাম ধরে ডাকতো। মানুষের সেই মানসিকতাটা এখনো তৈরি হয়নি where they can accept vitiligo as just any other disease. I used to actually wear a tanner যাতে করে কিনা আমার এই হোয়াইটটা কম লাগে and it's more of my skin color. Hi everyone, welcome to Life Raw and Real. Today we have a very special guest because it's a month of vitiligo, which is June. Our guest is somebody who has gained confidence living with vitiligo and achieved heights in her life. She is somebody who is kind-hearted, vibrant, and a person who lights up the room when she enters. Let's welcome Brinda. ওয়েলকাম টু লাইফ র অ্যান্ড রিয়েল বৃন্দা, কেমন আছিস? আমি খুব ভালো আছি। কেমন লাগছে তোর আজকে নিজের টিম মেম্বারকে ইন্টারভিউ করতে? আমার তো দারুণ লাগছে, কারণ জুন, অ্যাজ ইউ নো, দ্যাট ইটস আ স্পেশাল মান্থ ফর ভিটিলিগো, সো দ্যাটস ওয়াই আই থট অফ ইনভাইটিং ইউ। সো আজকে জেনে নেব তোর লাইফের জার্নি অ্যাজ আ ওম্যান উইথ ভিটিলিগো অ্যান্ড হাউ ইট হ্যাজ শেপড ইউ so far, and what's your plan for the future? Like, this is a very challenging thing in a way, especially for people coming from the South Asian countries. আমাদের আনফর্চুনেটলি এখনো সেই মানুষের সেই মানসিকতাটা এখনো তৈরি হয়নি where they can accept vitiligo as just any other disease. For example, যেমন ধর ডায়াবেটিস, তারপরে হাইপার ব্লাড প্রেশার অ্যান্ড অল অফ দোজ থিংস। তো যেটা হয় যে আমাদের মানুষের মানে স্পেশালি আই উড সে ফ্রম দ্য সাউথ এশিয়ান কান্ট্রি, people are still not quite evolved to accept vitiligo as just any other disease, and it is the same with mental health as well. ওরা সেটাকেও এখনো accept করতে পারে না, which is unfortunate, but and it is connected as well. It is connected. Yeah. তো সেখানে দাঁড়িয়ে obviously there are a lot of challenges that I have faced, starting from early childhood, and it's a process where you basically kind of get used to it, or you kind of just kind of start feeling comfortable in your own skin, and it wouldn't come in one day. It takes time, and it's a process, as I just said. Okay, when were you diagnosed with vitiligo? So I was diagnosed with vitiligo when I was 5 years old. আমি যখন 5 বছর বয়স, I think I was in year, আমি তখন বোধহয় জুনিয়র স্কুলে ছিলাম, প্রি প্রাইমারি or something. তো তখন হঠাৎ করে আমার ফার্স্ট স্টার্টেড অন মাই আইজ, চোখের ওপরে এরকম একটা প্যাচ। তারপরে সেই সময় আমার বাবা তখন ওই ইন্ডিয়াতে একজন খুব ভালো হোমিওপ্যাথি ডক্টর ছিল, তার কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। তো তিনি ওষুধ দিলেন, তো ইট ওয়াজ কিওর্ড। আর তারপরে দেন ইট এগেন রিঅ্যাপিয়ার্ড অ্যারাউন্ড দ্যাট ইয়ার 3 ইয়ার 4। তখন কী হয়, তখন মানে ইউর বেসিক্যালি ইটস ইয়োর বিল্ডিং ইয়ার্স। সো সেই সময় যখন আমার চোখের ওপরে হয়েছিল গোল গোল করে, পিপল ইউজ টু কল মি অ্যান আউল, তারপরে আগলি ডাকলিং, তারপরে হচ্ছে সেতি দিদি, মানে আমাকে ডিফারেন্ট টাইপের সমস্ত নাম ধরে ডাকতো। তো তখন যেটা হয়েছিল হচ্ছে যে ফর মি অ্যান্ড ফর আ গ্রোয়িং চাইল্ড ইট ওয়াজ রিয়েলি ডিফিকাল্ট বিকজ ইট ওয়াজ ইম্প্যাক্টিং মাই মেন্টাল হেলথ, বিকজ আমার কী হচ্ছিল, কনফিডেন্স লেভেলটা ভীষণভাবে লো হয়ে গেছিলো। আই ওয়াজন্ট ভেরি কনফিডেন্ট অ্যাবাউট মাই সেলফ। নিজের প্রতি যে একটা মানে ইউনো when you know that you're good, you're perfect, you feel far more confident. And then in the growing years, when you have certain issues, especially something like vitiligo, তখন কি হয় যে সেটা তোমার মানে যেটা আমি দেখছিলাম যে মানে একটা ইনসিকিউরিটি তৈরি হয়েছিল আমার মধ্যে। সো আই ওয়াজ কমপ্লিটলি ফিলিং লস্ট। আমার মনে হতো যে আমাকে কেউ পছন্দ করবে না, বিকজ অবভিয়াসলি আমার ভিটিলাইগো হচ্ছে। অ্যান্ড দেন মানে ওই আমার ফেসটা ফ্রম ইয়ার 4 ইট স্টার্টেড আপ আনটিল ইয়ার 8 or 9, অ্যান্ড আই স্টিল রিমেম্বার আই হ্যাড আ পাড়ার একজন ছিল যে কিনা আমার দাদার বন্ধু ছিল, অ্যান্ড দেন হি লাইকড মি,
অ্যান্ড দেন ইউনো ওই দূর থেকে দেখা দেখা টাকা হতো, তো সে আমাকে দূর থেকেই দেখতো। অ্যান্ড দেন দে ওয়াজ আ টাইম ওয়েন উই অ্যাকচুয়ালি মেট ফেস টু ফেস। তারপর সে দেখলো যে আমার চোখে ওরকম আছে, অ্যান্ড দেন হি জাস্ট কমপ্লিটলি ডিসঅ্যাপিয়ার্ড, হি ডিড নট ইভেন ডিসাইড টু সি মি এনিমোর। তো সেগুলো কি হয়, সেগুলো তখন অটোমেটিক্যালি অ্যাজ আ গ্রোয়িং লেডি আমার তখন সেগুলো আমার সেলফ ইমেজকে ইম্প্যাক্ট করতে শুরু করে, আমার মেন্টাল হেলথকে ইম্প্যাক্ট করতে শুরু করে, এবং আমি ভাবি যে আই এম নট গুড ফর এনিথিং, আই এম নট গুড ইনাফ, আই ডু নট লুক গুড, আই জাস্ট থট দ্যাট আই ওয়াজ নট কেপেবল অফ ডুইং এনিথিং ইন লাইফ প্রিটি মাচ। তোর আর্লি চাইল্ডহুডে তোকে অনেক বুলিং ফেস করতে হয়েছে, রাইট? অ্যান্ড দোজ আর ওয়্যার ইয়োর ফর্মেটিভ ইয়ার্স, রাইট? Correct. অ্যান্ড আর্লি চাইল্ডহুড, ওই ফেসটা ইজ সো ক্রিটিক্যাল ফর এনিওয়ান when they were growing up. Um, was there any turning point in your life when you were in school যখন তুই ভাবলি যে okay, I accept the reality, and then you build up your confidence with vitiligo? To be honest, I actually, the confident Brinda that you guys are seeing now, this is a work that has happened after I have become, I think after I become 30, I think. তার আগে কিন্তু I was not confident at all. মানে honestly, it took me 10 years to come to terms with the fact that I have vitiligo. It's a condition, but I can still be beautiful and I can still be confident with whatever I have. I have learned to accept myself the way I am and be comfortable in my own skin. যেটা কিনা আমার কিন্তু 30s এর আগে অবধিও ছিল না. So it was not during school age, but it came at a far later age. তো যেটা হয় যে again we don't have the support system সেই সময়, and also the awareness. See, Correct. তোর সাথে যেটা হয়েছে, I mean, I feel like আমাদের society in the 80s, they had all those outdated ideas, and everything is like, what is your outer image, right? So they think in such a way that the vitiligo that you had at that point in time is a negative in you, right? And that created a lot of roadblocks for you to pursue anything. Correct. And as you have mentioned that তোরকে পাড়ার দাদা ছিল যে দূর থেকে যার তোকে ভাল লাগতো, এবং কাছে এসে সে রিয়েলাইজ করলো that you have got white patches around your eyes. Correct. And immediately he took a decision that no, this can't be my girlfriend or my future wife. So I mean, it feels really bad, and like you are being underestimated all the time for a thing that you are not responsible Correct. for. And right? the problem is because it's just as you just correctly mentioned, awareness, because people don't think that this is not in my hand, and just a vitiligo doesn't change who you are as a person, right? So vitiligo is just a skin condition. It's an autoimmune disease where your own immunity system is kind of attacking your melanin, skin je melanin ta thake. It's a And then disease of pigmentation. Correct. Right? And you are getting deep. So আমি আরেকটা জিনিসও বুঝতে পারি না, মানে আনফর্চুনেটলি আমাদের সোসাইটিতে গেন দেখবি আমরা খুব দেখতাম ওই অ্যাডসগুলো আসতো যে ফেয়ারনেস ক্রিম, ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি। Correct. কেন সেটা কিসের জন্য? কারণ কি আমরা যাতে যারা একটু কালোদেরকে পছন্দ নয়, মানে কালোরা হচ্ছে আমাদের স্ট্যান্ডার্ডে, মানে আমাদের বাঙালি বা আমাদের ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডে ডার্ক স্কিন মহিলাদের হচ্ছে মানে দে আর নট সুন্দর এনাফ, বাট দেন ফেয়ার হলে পরে দে উইল বি সুন্দর। বাট দেন ইন দ্যাট কেস অর ইন দ্যাট কনটেক্সট, তাহলে তো আমি তো মানে আরো বেশি ফেয়ার হয়ে যাচ্ছি সাদা হয়ে গিয়ে, তাহলে তো আমার আরো সুন্দর হওয়া উচিত। নো, দে আর নট গোইং টু অ্যাকসেপ্ট দ্যাট ইদার। সো মানে ওরা নিজেদের thoroughly confused ওদের কি অ্যাকসেপ্টেন্স লেভেলের মধ্যে পড়ে আর কি অ্যাকসেপ্টেন্স লেভেলের মধ্যে পড়বে না। সো again it's a very confused society I feel, and again it's just probably awareness, they don't have it. So Exactly. I think it is also connected with the literacy. Like awareness, though, when you actually study that, you will understand why it's happening and what is acceptable, what is not acceptable. In our society, I just feel it's a general approach that কারোর কোনো নেগেটিভটা নিয়েই আমরা বেশি কথা বলি,
পজিটিভটা আমরা কখনো হাইলাইট করতে চাই না। তোর হয়তো সমস্ত কিছু ভালো, জাস্ট বিকজ ইউ হ্যাড প্যাচেস অ্যারাউন্ড ইউর আইজ, দ্যাট ইজ দ্য টপিক অফ ডিসকাশন, রাইট? I think it's a human nature, Indranil. Mane they people in general they can't see anyone being at a better level than they are. Exactly. So basically, যেটা ওরা পছন্দ করে is everyone to be under them. আচ্ছা বৃন্দা, তুই কি কোনো ডক্টর বা কোনো মেডিকেশন দ্যাট ইউ হ্যাভ ইউজড এই ভিটিলিগোর জন্য, যেটা তুই সাজেস্ট করতে পারিস, বা ইজ দেয়ার এনি ট্রিটমেন্ট বেসিক্যালি? দ্যাটস হোয়াট আই এম গেটিং দেখ, ভিটিলাইগোর জন্য there are multiple things. একটা হচ্ছে যে অবভিয়াসলি মানে কিছু মেডিকেশনস আছে, যেমন অনেকে বলে হোমিওপ্যাথিতে ভালো হয়, বাট ইট ডিড নট ওয়ার্ক ফর মি হোমিওপ্যাথি। what worked for me was an Ayurvedic medicine. তো আমার যে ছোটবেলাতে যখন আমার এটা হলো, তখন যখন আমি ওই হোমিওপ্যাথিটা ইউজ করছিলাম, তখন ওটা ঠিক হয়ে গেল, বাট দেন এগেন ইট রিঅ্যাপিয়ার্ড ইন ইয়ার 4, যেটা তোকে বললাম। অ্যান্ড দেন ইয়ার 8 অবধি আমি কিন্তু হোমিওপ্যাথি ট্রাই করছিলাম, অ্যান্ড ইট অ্যাকচুয়ালি স্প্রেডেড। তো তারপরে যেটা হলো যে আমাকে একজন আমাদের ডান্স স্কুলে আমি এক জায়গায় ডান্স করতাম, তো সেখানে একজন মেয়েরও হয়েছিল। তার মা আমার মাকে সাজেস্ট করে যে গো অ্যান্ড সি দিস আয়ুর্বেদিক ডক্টর। তো আয়ুর্বেদিক করে আমার ভিটিলাইগোটা অনেকটা কিওর, মানে দ্য ওয়ান দ্যাট আই হ্যাড অন মাই ফেস, মানে আমার চোখের ওপর যেটা ছিল, দ্যাট কমপ্লিটলি গট কিওর্ড। আর আমার বেসিক্যালি যেটা ছিল জয়েন্টসে ছিল, সো সেগুলো অনেক কিওর হয়ে ছোট্ট ছোট হয়ে গেল। And but the only problem with Ayurvedic medication is অনেক restrictions হয়ে যায়, মানে ননভেজ খেতে পারবো না, টক খাবার খেতে পারবো না, and for a kid 7-8-year-old মানে এগুলো কিন্তু মেনটেন করা becomes very difficult because অয়েলি খাবার খেতে পারবো না, ব্ল্যান্ড খেতে হবে, মানে আয়ুর্বেদিক মেডিসিনের সাথে এগুলো করতে হতো। তো বাট এটা আরেকটাতেও আরেকটা মেন্টাল হেলথও এফেক্ট করবে, because you are following so many restrictions. Correct. It is actually reminding you all the time that you have a condition. মোর সো যেটা হচ্ছিল সেটা হচ্ছে মানে আমি কোনো সোশ্যাল মানে কোথাও গিয়ে মানে তখন আমার প্রবলেম হতো যে আমি কি খাবো ওখানে, তো তখন মনে হতো দূর যাবোই না। তারপরে দেন আই হ্যাড টু মানে মেক আ চয়েস যে মানে উইচ ইজ ইম্পর্টেন্ট টু মি, আমার স্কিনের এই ভিটিলাইগোটা কিওর করা নাকি আমার খাওয়া দাওয়াটা ইম্পর্টেন্ট। তারপরে যেটা হলো যে আমার আয়ুর্বেদিক মেডিসিনে আমার এটা ঠিক হলো, কিন্তু এই ছোটো ছোটো মানে এই জাস্ট জয়েন্টে প্যাচগুলো রয়ে গেছিলো। অ্যান্ড দেন আই থিঙ্ক ফর আ গুড 10-15 ইয়ার্স আমার এগুলো কিছুই হয়নি, আপ আনটিল আই বিকেম প্রেগনেন্ট। তো যখন আমি যখন প্রেগনেন্ট হলাম, প্রেগনেন্সি পরে, তখন কিন্তু আমি তার আগে প্রায় 5-7 বছর কোনো মেডিসিনই নিইনি। সো দেয়ার ওয়াজ নাথিং, নো চেঞ্জেস হোয়াটসোএভার। যখন প্রেগনেন্সি হলো, প্রেগনেন্সির পরে দেন আই রিয়েলাইজ দ্যাট ইট স্টার্টেড কামিং ব্যাক এগেন। Right, okay. আর আরও যেটা হলো ইন দ্য লাস্ট 3-4 ইয়ার্স ইট কেম ব্যাক, বাট ইট ওয়াজন্ট দিস মানে এতটাও আমার এখন যেরকম অনেকটা হাতে আছে, তারপরে মানে পায়েও অনেকটা আছে, যেটা আমার হলো লাস্ট 3-4 ইয়ার্সে ইট গট রিয়েলি ব্যাড, অ্যান্ড দ্যাটস ওয়েন আই ফিগার্ড আউট it's because of stress, because obviously I was going through my separation phase, divorce, এইগুলোর হওয়ার জন্য যে the whole stress full situation that I was going through, that has aggravated the vitiligo. And I don't know if you know, a lot of people don't know, so stress and any sort of stress related issues actually aggravates vitiligo. Right, so okay. সেটাতে আমার লাস্ট ফিউ ইয়ার্সে আবার বেড়ে গেল, অ্যান্ড দেন ভেরি রিসেন্টলি লাইক লাস্ট 2-3 মাস হয়েছে আমি আবার একটা আয়ুর্বেদিক ট্রিটমেন্ট স্টার্ট করেছি, ইভেন দো অনেস্টলি আই ডোন্ট ইভেন ফিল লাইক ডুইং এনিথিং এনিমোর। আই এম লাইক আই এম হ্যাপি উইথ হোয়াট এভার ওয়ে আই অ্যাম, মানে আমি কোনো কিছু রেস্ট্রিকশন করবো না, যা হচ্ছে হয়ে যাক। তো বাট এগেন মা বাবা বলছে যে জাস্ট ট্রাই ইট ওয়ান মোর টাইম, সো আই এম জাস্ট ডুইং ইট, লেটস সি ইফ ইট ওয়ার্কস, ইফ ইট ডাজন্ট ওয়ার্ক আই এম pretty perfectly fine with how I look now. Right. So what you are saying is there is no permanent solution, There's no permanent solution. and there is no perfect medication No perfect medication. for the cure. Unfortunately, মানে যেমন ক্যান্সারের জন্য এখন কিছু মেডিসিনস পাওয়া গেছে, ভিটিলিগোর জন্য এখনো কোনো ট্রিটমেন্ট সেরকমভাবে নেই। আচ্ছা, তুই যে বললি যে ভিটিলিগোটা আবার রিসারফেস করেছে, and by that time you were already 30 plus, right? And আমার মনে হয় যে তখন তুই তোর চাকরি শুরু করে দিয়েছিস। So as a woman with vitiligo, did it affect your career progression?
To be very honest, Neil, I was very lucky in a way যে আমি আমার my work life has been in Australia. মানে আমার Right. career, because I have been in Australia for 18 years now. তো আমাকে ইন্ডিয়াতে কোনো কাজ করতে হয়নি, সো আমার কাজ শুরুই হয়েছে অস্ট্রেলিয়াতে। And what I really liked was they did not judge me. No one actually, not a single white person judged me for having vitiligo, or I mean, they never even asked me the question that what is this? What is this white patch? They just don't care. As long as I'm performing at work, I'm giving my best, they're happy with that, and they don't really care what is there. তো যেটা কিনা যে আমি একটা মজার ঘটনা হঠাৎ করে মনে পড়লো এই সূত্রে বলছি। আমার যখন ভিটিলাইগোটা আবার শুরু হলো যখন হাতে, আর মানে স্পেশালি রিসেন্ট ইয়ার্সে আমি যখন কোনো মানে ইন্ডিয়ান ফাংশন বা কোনো ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রোগ্রাম বা বাঙালি অ্যাসোসিয়েশনের প্রোগ্রামে যদি যেতাম, আই ইউজ টু অ্যাকচুয়ালি ওয়্যার আ ট্যানার, যাতে করে কিনা আমার এই হোয়াইটটা কম লাগে অ্যান্ড ইটস মোর অফ মাই স্কিন কালার। দ্যাটস বিকজ আই নো ফর আ ফ্যাক্ট দ্যাট আ কোয়েশ্চেন দ্যাট নো ওয়ান আস্কস মি আউটসাইড দিস সার্কেল, they will ask me. They will make me feel uncomfortable. They'll ask all sorts of questions. Some actually do it out of concern. Some do it because they just want to kind of, you know, pull you down. Kind of, that gives them that, you know, some sort of happiness that, oh, okay, পেয়েছি একটা ভালো একটা টপিকে ওকে একটুখানি হাঁটা মারার জন্য, যেটা টিপিক্যাল বাঙালি মেন্টালিটি. And as much as I can give them back with the right answer, but you know, sometimes there are days that I have the energy, and like today I'm talking about it, and there are days that I don't even feel like answering to those questions, or it kind of, I don't have the motivation, and I just don't feel like, okay, abar same face korte hobe, so I just put on my tanner, and I'm happy, you know. নো কোয়েশ্চেন্স, আর কেউ জিজ্ঞেস করবে না কি হয়েছে, এটা কেন হলো, ও বাবা কী করে হলো, আহা এরকম হলো। আই ডোন্ট ওয়ান্ট এনি সিম্প্যাথি, আই ডোন্ট ওয়ান্ট এনি কোয়েশ্চেন্স আস্কড, জাস্ট ট্রিট মি অ্যাজ এ নর্মাল হিউম্যান বিইং। মানে ঠিক আছে, আমাকে একটু সাদা কালো এরকম জেব্রার মতো নয় আমি একটু দেখতে, তাতে কী হয়েছে, হোয়াট ইজ দ্য বিগ ডিল, আই এম ডিফারেন্ট। So it took time for you to feel confident in your own skin, because you mentioned it, you used to put a tanner so that nobody can identify you, just to avoid those questions which makes you feel uncomfortable, right? তোর জীবনে কি এরকম কোনো টার্নিং পয়েন্ট আছে যে ভিটিলিগো নিয়ে তুই একটা কিছু অ্যাচিভ করেছিস and you are very proud of it? So as you know যে আমার last 2021 I won Mrs. India Universe, তারপরে Mrs. Universe Australia, তারপরে Mrs. Universe Brand Ambassador and Spirit, I got that as well. That's remarkable. Thank you so much. So this phase was pretty much my turning point. যেখানে কিনা I have actually worked on myself a lot, finding who I am. And there's more to just how you look and how you come across. So যেটা হয় যে বিউটি প্যাজেন্টে নর্মালি they are all about কেমন দেখতে তুমি, যেটা মিস ক্যাটাগরিতে হয়, বাট মিসেস ক্যাটাগরিতে নর্মালি ইটস অ্যান ওভারঅল, তোমাকে ওরা জাজ করবে। সো I realized for the first time that মানে I am something other than what I have thought myself to be. আর এই কনফিডেন্স লেভেলটা অনেকটা আমার বেড়েছে আফটার উইনিং দিস প্যাজেন্টস উইথ দ্য কন্ডিশন আই হ্যাভ। আর I guess that was also kind of I remember one of the judges asking me this question, and I answered that this was my insecurities, and today having all of this and being through so much in life, bullying and being called an ugly duckling, I'm still standing here tall, presenting myself as one of the contestants, and that got a lot of appreciation as well. And when I was crowned Mrs. Universe Australia and Mrs. Universe India, that was my proud moment. And after that I kind of started thinking that, you know, these are just conditions and we should just take it as it is. That doesn't kind of change you as a person. So you are who you are, and if you have got the qualities, you can just shine. আচ্ছা বৃন্দা, তুই যে বললি এখানে তোর কর্পোরেট লাইফে তোর স্কিন কালার বা এই জিনিসটা তোকে এফেক্ট করেনি, রাইট? দে অলওয়েজ লুকড অ্যাট ইউর পারফরমেন্স। Correct. বাট তোর পার্সোনাল লাইফে কি ভিটিলাইগোটা এফেক্ট করেছে কোনোভাবে? Like personal life in terms of
First of all, I actually felt very insecure about myself and I never thought I was beautiful. এই কারণে যেটা আমার একটা জিনিস প্রবলেম হয় এখনো, যে কেউ যদি আমাকে কমপ্লিমেন্ট দেয় that you're looking so beautiful, you're so good looking, I still can't accept the compliment because of all these years of insecurity that has been in my mind. So it has And been all those traumatic events, correct. right? So you know that the first I mentioned that there was this guy that I liked. She ছাদ থেকে দেখা হতো, but when we actually met in person and যখন আমার দেখলো যে আমার চোখে vitiligo, তো সে পালিয়ে গেল। তো সো ওটা একটা আমার কাছে খুব একটা ট্রমাটিক এক্সপিরিয়েন্স ছিল। সো আমি ভেবেছিলাম যে আমাকে কেউই কোনোদিন পছন্দ করবে না, বাট লাকিলি মাই এক্স হাজব্যান্ড ওয়াজ ভেরি সাপোর্টিভ and he never kind of made me feel that that was a problem with me, and he loved me. But then unfortunately our relationship, I mean, we ended up having a divorce, but it was not because of my vitiligo, obviously. But after that, when I dated a couple of people, another interesting thing is I actually dated I was seeing this Indian guy, and it was like just a couple of dates, right? Not even like going into a deeper relationship or anything. And he asked me so many questions about my vitiligo. Oh, so how did this happen? Eta ki holo, keno holo, tomar eta ki? And then I felt that as if this was his main topic of discussion or main concern chilo je amar vitiligo. And that actually made me feel that I really don't want to date any more Indian men. তারপরে then I actually dated a couple of white Australian Greek people, and honestly they did not even make me feel that it was a problem with me, and some of them actually found it quite interesting and quite beautiful that I look different. So this is very different, this is very unique. Even in my modeling world, when I actually go there for my photo shoots or even my ramps and whatever I do, they actually like my vitiligo because they think that that's a uniqueness that I have, and they want to shoot with me because I am unique. সো এই যে মাইন্ডসেটটা যে ভিটিলাইগো মানে হচ্ছে তুমি বাজে দেখতে, তোমার এটা একটা প্রবলেম, সেটা খালি আমি দেখেছি যে আমাদের সাউথ এশিয়ান কমিউনিটির মধ্যেই আছে। I think I mean, your story has been really inspiring for myself and many more, I believe. Imperfection ki accept kora, এটাও তুই জানতে পারলি when you dated a Australian person, correct, right? like a white guy. And then I used to wear a hoodie that said that imperfectly perfect, because Right. that's what I mean, it kind of resonated with me. I am imperfectly perfect. People can love me for who I am, and there's nothing wrong with me just because I have a skin condition. So that was it. And the other thing is, some people also ask this question whether this is contagious. No, this is absolutely not contagious. So it is just a condition. এটা আমার যদি হয়, আমি যদি তোকে টাচ করি বা কোনো বাচ্চাকে টাচ করি বা কারোর খাবার টাচ করি, কিচ্ছু হয় না। বাট আই নো দ্যাট আ লট অফ পিপল অ্যাকচুয়ালি ফেস দিস হু হ্যাজ ভিটিলাইগো, যে তাদেরকে বলা হয় যে তাদেরকে ডিরেক্টলি কিছু হয়তো বলা হয় না, বাট ইট কাইন্ড অফ ইজ ইমপ্লাইড দ্যাট নো ইউ ডোন্ট টাচ বিকজ ইট কুড বি আই ক্যান গেট ইট। তো ইট ইজ নট কন্টেজিয়াস, জাস্ট ফর ইউর ইনফরমেশন। Right, thanks for clarifying. And if you get a chance to go back to 5 years old Brinda, what you would tell to manage the situation? If I could go back to my 5-year-old Brinda, I would probably give her all the different strengths. I would actually work on her strengths and make her feel that she is valuable, she is who she is, and just a condition doesn't make any difference. She can still conquer the world, she can still be at her best, she can still be beautiful. So you can be imperfectly perfect. Absolutely, and that's who I am. So what advice or suggestion you would like to give the girls of today's generation who is living with vitiligo? That today's generation people are very particular about how they look. I mean, পড়াশোনা কি করলো না করলো, that is not important, but how they look, how they come across is very important. So
My only suggestion is if you could accept yourself as who you are and be comfortable in your own skin. So you are not alone. There are so many like us who's living with this condition. So you are who you are, and who you are needs no excuses. So be you, live your life the way you want to, and be confident. That's all. Thank you, Brinda, for sharing your inspiring story. I believe it would be very much enriching for our viewers. Thank you very much for having me, and especially to discuss such a sensitive topic. So I'm glad that I could actually, speak about this, and if that helps, even one little child or one teenager or even another person that's going through the same issue and is in the same boat with me, I'll be very happy. It definitely will. Thank you so much.